Creative Maths and English. Eighth Standard English, Unit 6, Prose, Friendship. So before starting the lesson, let us see some of the questions. Let us ask ourselves, do you have any childhood friendship that is still strong today? Do you make friendship with others easily? Share an incident that you remember proudly about your friends. We all must have some of the incidents about our friends. So if you wish, you can share it in the comment box. Okay. So do you make friendship with others easily? Yes, surely. So we may make friendship with others easily. So we must have some experience. Am I right? Let us see the introduction part. Vetti and Asif. So இவங்க ரெண்டு பேருமே நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, வெற்றி வந்து கோயம்புத்தூர்ல பெரிய பிசினஸ் மேனா இருந்தாரு. ஆனா இப்போ அப்படி இல்லை. அவங்க அப்பா இறந்ததுக்கு பிறகு சொத்தெல்லாம் பிரிச்சு அவங்க பிரதர்ஸ் கொடுத்ததுனால இன்னைக்கு அவர் எவ்வளவோ கடன் வாங்கி இருந்தாலும் அவரால் அந்த அதாவது கம்பெனியை நடத்த முடியாம கஷ்டப்படுறாரு. இதே நேரம் ஆசிஃப் அவருடைய நண்பன் சென்னையில பெரிய பிசினஸ் மேனா இருக்கிறாரு. இப்ப வெற்றியுடைய மனைவி சொல்றாங்க, நீங்க முடிந்தா ஆசிஃப் அவரை போய் பார்த்து ஹெல்ப் கேளுங்க அப்படின்ட்டு. ஆனா இவர் தயக்கத்துடனே தன்னுடைய நண்பரை பார்க்க சொல்றாரு. அங்க நண்பன், நான் ஒரு மேரேஜ் ஹவுஸுக்கு சென்னைக்கு வந்ததுனால நான் உன்னைய பார்க்க வந்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. லஞ்ச் வந்து அவருக்கு வீட்லயே, ஆசிஃப் அவருடைய வீட்லயே அவருடைய மனைவி பிள்ளைகளோட அவரு சேர்ந்து எடுக்கிறாங்க. பிறகு நல்லா பேசிட்டு தன்னுடைய கஷ்டம் எதுவுமே அவர் தன்னுடைய நண்பன் ஆசிஃப்ட பகிர்ந்து கொள்ளவில்லை. அப்புறம் அடுத்த நாள் அன்னைக்கு ஈவினிங் அவர் வந்து வீட்டுக்கு கிளம்புறாரு. காலையில அவருக்கு ஆசிஃபுடைய கம்பெனில இருந்து போன் வருது. அதாவது அவங்களுடைய பாஸ் வந்து ஆசிஃப் வந்து கொடுக்கக்கூடிய ப்ராஜெக்டை இவர் செய்ய ரெடியா இருக்கிறாரா அப்படிங்கிற ஒரு தகவல் வருது. இப்ப இவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு. ஆசிஃப் வந்து தன்னுடைய நண்பனின் கஷ்டத்தை உணர்ந்து அவராகவே உதவி செய்யறது மாதிரி செய்யறாரு. அதனால இவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு. உண்மையான ஃப்ரெண்ட்ஷிப் என்னன்னு ரெண்டு பேருமே நிரூபிக்கிறாங்க. இதுதான் இந்த கதை. இதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். சரியா? இப்போ some of the glossary. Complexes consisting of many different and connected parts. நமக்கு தெரியும் காம்ப்ளெக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது நிறைய வளாகங்கள், கட்டிடங்கள், இதை தான் நம்ம காம்ப்ளெக்ஸஸ் அப்படி சொல்லுவோம். டிமாண்டட், ஆஸ்க் அத்தாரிட்டேட்டிவ்லி, அதாவது டிமாண்ட்னா அதிகாரப்பூர்வமாக கேட்கறது. எஸ்டாப்ளிஷ், நிறுவுதல். செட் அப் ஆன் அ ஃபர்ம் அண்ட் பெர்மனன்ட் பேசிஸ். டிசைடட், ஹேவிங் கிளியர் ஒப்பீனியன், அதாவது ஒரு கிளியர் ஒப்பீனியன், நல்ல ஒரு முடிவு, தெளிவான முடிவு. இதுதான் நம்ம வந்து டிசைடட் அப்படி சொல்லுவோம். போர்டட், கெட் ஆன் ஆர் இன்டு எ வெஹிக்கிள், அதாவது வெஹிக்கிள்ல ஏறுறது. கன்சோல்ட், கம்ஃபர்ட் சம் ஒன் அட் த டைம் ஆஃப் கிரீஃப், துக்கமான நேரத்துல மற்றவங்களை ஆறுதல் படுத்துறது. எக்ஸ்சேஞ்ச், பரிமாற்றம். கிவ் சம்திங் அண்ட் ரிசீவ் சம்திங், அதாவது ஒன்றை கொடுத்து இன்னொன்றை வாங்குறது, பரிமாற்றம். காம்படிஷன், அன் ஈவெண்ட் ஆர் கான்டெஸ்ட். affected, cause a change in someone or something. Nervously, in an anxious or uneasy manner. நமக்கு தெரியும் ஒரு பதட்டம். Nervously means ஒரு பதட்டம். Astounded, shocked or greatly surprised. Hesitatingly, to be reluctant or wait to act because of fear. ஒரு நடுக்கம், அது தயக்கம். Hesitatinglyனா ஒரு தயக்கம். Dumbfounded, speechless with amazement. Speechless with amazement, அதாவது பேச முடியாம வாடச்சு போய் நிப்போம்ல அது. Dropped, the act of a person or thing that drops. Now let's see the prose. Vetti was once a successful businessman in Coimbatore. Vetti வந்து ஒரு முன்னாடி ஒரு successful businessman. Vetti Construction was once a leading construction company. His company constructed many shopping complexes, houses, and a few apartments in and around Coimbatore. His company constructed many shopping complexes, அதாவது
So here நிறைய shopping complex, வீடு, houses and a few apartments in and around கோயம்புத்தூர் இதெல்லாம் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா இப்ப இல்ல. Everything went well until his father died. After his father's death, his brothers demanded to split the wealth as they wanted to start their business separately. அவங்க அப்பா இறக்குற வரைக்கும் எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு. But when his father died, the brothers demanded to split the wealth as they wanted to start their business separately. அவங்கவுங்க பிசினஸ் தனித்தனியா செய்யறதுக்காக சொத்தை பிரிச்சு கேக்குறாங்க. சோ அதுல இருந்து இவருடைய தொழில் நஷ்டத்துக்கு வருது. சரியா? So what happened? From then on, Vetti found it difficult to establish his business. So அதுல இருந்து இவர் அவருடைய business டெவலப் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு. He took loans to run his company, but he could not pay the loan. லோன் எல்லாம் எடுக்கிறாரு, பட் அவரால் அந்த லோனை திருப்பி கட்ட முடியல. So he sold all his properties and paid the loans. Vetti's family now lived in a very small home. So எல்லாரும் சொத்தெல்லாம் வித்து லோன் அடைச்சாச்சு. Vetti's family now lived in a very small home. Vetti found a job and started to lead a normal life. இப்போ கம்பெனிக்கு முதலாளியாக இல்ல, ஒரு வேலையை பார்த்துட்டு ஒரு நார்மல் லைஃப் வாழ்றாரு. But he always longs to start a new construction company. ஆனா அவருக்கு எப்போதும் ஒரு ஆசை, ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி வைக்கணும், தான் அதுல நல்லா ஷைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை. But he did not know how to get money to start a company. ஆனா அவருக்கு தெரியல எப்படி பணம் புரட்டி கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கிறது தெரியல. No one was ready to lend him money also. So no one is ready to lend him money. One day, as he discussed with his wife said, "Why don't you ask your friend Asif? You often said that you were good friends." So அவருடைய மனைவி கேக்குறாங்க, ஏன் நீங்க ஆசிஃப்ட்ட ஹெல்ப் கேட்க கூடாது? So you were good friends, no? So like that she asked. Vetti replied, "Yes, but he is in Chennai. He is very busy with his business. I don't think it would be easy to meet him." So அவன் சென்னையில இருக்கிறான், அவன் ரொம்ப பிஸியா இருக்கிறான், பட் என்னால அவனை மீட் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு வெற்றி சொல்றாரு. Wife asked, "Why don't you give it a try?" Vetti said, "I haven't seen him for a long time. What will he think of me if I ask him to help now?" Wife said, "Then forget the idea to start a new business." Vetti, after deep thought, decided to meet his friend. He told his wife about his decision and took the next train to Chennai. So the wife asked, "Why don't you give it a try?" நீங்க ஏன் முயற்சி செய்யக்கூடாது? Vetti said, "I haven't seen him for a long time. What will he think of me?" அவனை பார்த்து நிறைய காலம் ஆயிற்று, அவன் என்ன பற்றி என்ன நினைப்பான் if I ask him to help now? Wife said, "Then forget the idea to start a new business." அப்ப இந்த நியூ பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றத ஐடியாவை விட்டுருங்க. Vetti, after deep thought, decided to meet his friend. He told his wife about his decision and took the next train to Chennai. இப்ப ட்ரெயின் எடுத்தாச்சு சென்னைக்கு கிளம்புறதுக்கு. So section 2 now. So we have completed section 1. Now section 2. Now in the train. On the day of his travel, Vetti boarded the train. His memory went back to his school days. அவனுடைய மெமரி எல்லாமே ட்ரெயின்ல அவன் டிராவல் பண்ணான், அவனுடைய மெமரி எல்லாமே ஸ்கூல் டேஸ்ல போச்சுது. வெற்றியும் ஆசிஃபும் எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனாங்க அந்த கதையெல்லாம் அவருக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது. They lived in the beautiful village Kilakudi near Coimbatore. The village had a middle school in the outskirts. அது ஒரு அழகான ஒரு village, a beautiful village Kilakudi near Coimbatore. The village had a middle school in the outskirts. It is in that school where Vetti had met Asif. So Vettiயும் ஆசிஃபும் இங்கதான் சந்திக்கிறாங்க. The students and teachers of the school would never forget Vetti and Asif and their friendship.
So even the students and the teachers of that school would never forget Betty and Asif and their friendship. They were always together in learning and playing. They were always together in learning and playing. So எங்க இருந்தாலும் அவங்க சேர்ந்து இருப்பாங்க, படிக்கிறது, விளையாடுறது. So in everywhere. Their friendship started on the first day of school. When Betty's parents dropped him at the school, he started crying. So Betty எப்ப ஸ்கூல்ல அவங்க பேரண்ட்ஸ் கொண்டு விட்டாங்களோ Betty அழ ஆரம்பிச்சிட்டா. He started crying. Asif consoled him with the chocolate and said, "Don't cry. We will play after the bell." So Asif வந்து சொல்றாரு, சாக்லேட் கொடுத்து நீங்க அழாத, we will play after the bell. After that day, they stayed together, played together, and even exchanged their food. Their friendship grew stronger with the time. They were always good in studies and helping each other in studies. They also helped others with their lessons. So they started, played together, and even exchanged their food. The friendship grew stronger with time. So நாள் ஆக ஆக அவங்க friendship அழகா strong ஆச்சு. They were always good in studies and helping each other in studies. They also helped others with their lessons. One day there was a quarrel between Betty and Asif's families, and both families stopped talking to each other. So one day there was a quarrel between Betty and Asif families. இவங்க ரெண்டு ஃபேமிலி கடையில சண்டை வந்துச்சு, and both families stopped talking to each other. அவங்க ரெண்டு குடும்பம் பேசுறதே நிறுத்திட்டாங்க. To everyone's surprise, they continued to be good friends. ஆனா அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை விட்டு கொடுக்கல. There was always a healthy competition between them. Surprisingly, the exam, the results, and the marks never affected their friendship. So even the exam, the result, and the marks never affected their friendship. So அப்படி ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இருந்தாங்க. Their friendship continued till 10th standard. Then Betty moved to Coimbatore and Asif to Chennai. So their friendship continued till 10th standard. So 10th class varaikum. Then Betty moved to Coimbatore and Asif to Chennai. Asif started his business in Chennai and settled there. Betty always wanted to meet his friend but never had the chance to visit Chennai. So Asif business சென்னையில ஸ்டார்ட் பண்ணி அங்க செட்டில் ஆயாச்சு. வெற்றிக்கு எப்போதும் அவரை போய் பார்க்கறதுக்கு ஆசை, but he had never get a chance to visit Chennai. Now section 3. Betty went straight to Asif's office. As he reached the gate, the security stopped him. "Whom do you want to meet, sir?" So இந்த செக்ஷன் 2ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா பழைய நினைவுகள், வெற்றியினுடைய பழைய நினைவுகள். ட்ரெயின்ல போகும்போது அவருடைய ஸ்கூல் லைஃப் பற்றிய ஞாபகம் வந்துச்சு. இப்போ பிரசண்டா என்ன ஆகுது அப்படின்னா ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்த வெற்றி அசிஃபுடைய ஆபீஸுக்கு வந்தாச்சு. As he reached the gate, the security stopped him. "Whom do you want to meet, sir?" Betty nervously said, "I want to meet Asif. I am his friend." The security was astounded. "Mr. Asif is our MD. Are you sure you want to meet him?" So Betty nervously asked, "I want to meet Asif. I am his friend." But the security was astounded. "Mr. Asif is our MD. Are you sure you want to meet him?" நீ உண்மையிலே அவரை பார்க்கணுமா அப்படின்னு கேக்குறாரு. Betty hesitatingly said, "Yes, I am his friend from his native place." The security said, "Check with the people in the reception. So, I don't know if you will get an appointment." The security said, "நீங்க வந்து உங்களுக்கு MD பார்க்கணும்னா நீங்க ரிசப்ஷன்ல இருக்கவங்ககிட்ட கேளுங்க. I don't know if you will get an appointment. நீங்க உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்குமான்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்ட்டு the security சொல்றாரு. Betty walked to the reception. The receptionist asked him, "How can I help you?" Betty said, "Can I meet your MD?
please tell him Vetti from Keelakudi has come to meet him. So Vetti நேர receptionist போய் எனக்கு MD பார்க்கணும், நான் கீழக்குடியில இருந்து வந்திருக்கேன்னு சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு. Suddenly the receptionist rose from her chair. The door behind Vetti opened. Vetti got a pat on his back. Finally you found me. I saw you through the CCTV camera, said Asif. Vetti was dumbfounded. அதாவது திடீர்னு தாம் பின்னாடி யாரோ வந்து நிக்கிறாங்க, ரிசப்ஷனிஸ்ட் எழும்புறாங்க படபடா. இப்போ அசிஃப் வந்தாச்சு, வந்தோடனே வெற்றியை அப்படி தட்டி கொடுத்து சொல்றாரு, ஃபைனலி யூ ஃபவுண்ட் மீ, ஐ சா யூ த்ரூ த சிசிடிவி கேமரா, நான் உன்னை சிசிடிவி கேமரா வழியாக உன்னை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. வெற்றி gather, no Asif, I never got the chance to visit Chennai. Now I have come to attend my friend's wedding. So I thought I would come to meet you. So எனக்கு இதுவரை சென்னைக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, but now I have come to attend my friend's wedding. So I thought I would come to meet you. So அந்த வழியில நான் உன்னை பார்க்க வந்தேன். They spoke about their school days and the fun they had. So அன்னைக்கு ஃபுல்லா they spoke about their school days and the fun they had. அவங்க ஜாலியா இருந்ததெல்லாம் பேசுறாங்க, பழைய நினைவுகளை பேசுறாங்க. Then they discussed their business. So now they have started to discuss their business. Asif took Vetti to his home for lunch. Vetti was surprised to see that everyone knows him. Asif, I said, we all know you, but this is the first time we are meeting you in person. So எல்லாருக்கும் எங்க எல்லாருக்குமே உங்களை தெரியும். உங்க ஒய்ஃப் சொல்றாங்க, யாருடைய அசிஃபுடைய ஒய்ஃப் சொல்றாங்க, எங்க எல்லாருக்குமே வெற்றி உங்களை தெரியும், ஆனா இப்பதான் நாங்க உங்களை நேர பாக்குறோம். இப்ப அந்த அளவுக்கு இங்க அசிஃப் வந்து வெற்றியை பற்றி பேசியிருக்கிறாரு. He stayed till the evening and Asif dropped him in the railway station. So evening வரை நின்னாரு, Asif dropped him in the railway station. Railway stationல கொண்டு போய் விடுறாரு. Vetti reached home and told his wife everything in detail. She knew her husband, so she didn't ask anything else. Vetti reached home and told his wife everything in detail. So Vetti வீட்டுக்கு போய் எல்லா கதையுமே சொல்றாரு. ஆனா ஒய்ஃப் வந்து எதுவுமே கேட்கல, இவரை பற்றி தெரியும், தாம் வாய் திறந்து ஹெல்ப் கேட்கவே மாட்டாரு அப்படிங்கறது நல்லாவே அவங்களுக்கு தெரியும். So she didn't ask anything. 2 days later, Vetti received a call. Am I speaking to Vetti? Vetti said, yes. The voice said, our MD, Mr. Asif, has assigned a project to you. He wants to meet you. Will you be able to come to Chennai? Vetti couldn't believe it. 2 days later, 2 நாள் முடிஞ்சிட்டு Vetti received a call. ஒரு phone வருது. Am I speaking to Vetti? Vetti said, yes. The voice said, our MD, Mr. Asif, has assigned a project to you. உங்களுக்கு ஒரு project ready பண்ணியிருக்காரு எங்க MD. He wants to meet you. He will be able to come to Chennai. Will you be able to come to Chennai? சென்னைக்கு வர முடியுமா? Vetti couldn't believe it. வெற்றியால அதை நம்பவே முடியல. இது நிஜமா இல்ல கற்பனையான்னு கூட நம்ப முடியல. அந்த அளவுக்கு சந்தோஷப்படுறாரு. சோ இதான் வந்து உண்மையிலே ரியல் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். அவருடைய கஷ்டத்துல இப்ப அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இல்லையா? சோ இந்த அசிஃபுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு வெற்றி கஷ்டப்படுறா, அதனால அவராவே ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரெடி பண்ணி கொடுக்கறாரு. So it's a beautiful story. I hope you have understood. Thank you, dear students.